Data ni mwari wangu mundivige muruwoko rwenyu. Jesu chete ndiye mtungami, riwe hondo yeruponeso. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto, handirambi kufa ndineni, kufa ifuma kananda, famu mawoko amponesi. Mutungamiri wa Israel, ridimi mwari munonzi, Jehova wehondo vanamozi. Tenda kubukura Matthew chapter 10 and verse 18. Pastor Tiverengerei. Inoti muchaiswawo pamberi pavabati namadzimambo nokuda kwangu, muve zvapupu zvangu kwavari nokuvahedheni. Asi kana vachikuisai, musafunganya muchiti muchataura sei kana chinyiko, nokuti muchapiwa nenguva iyo zvamunofanira kutaura. Toda kutenda. Saka ndo ndima ichanyanya kutibatsira pahurukuro dzedu. Mashoko aitaurwa naJesu kumashure uko achitaura nevadzidzi vake, but time yatakurarama manje iyi pachitsauko chatiri kubata ichi chaHasid Jerome, muchaona kuzadziswa kwemashoko aya. Chitangana wedu pastor, muchaona kuti tine moto wakabatidzwa wereformation. Remember tidzidzisa nawo yeMavhundutse kuchapter 4. Vaimira pakutenda, vachirwisana nedziso dzakatsauka from the Roman Church. Saka vakatungidza moto. Iko zvino tatu kubva kutaura paJohn Wycliffe, andikona manjeka, ndiye akafuridza moto wacho kuti utange kunyatsobvira zvakanaka, ukapararira kunyika zhinji dziri mukati menyika yeEurope. Saka chapter 6 yeGreat Controversy yatiri kutanga taakudzidza pamusoro pevarume vairi, very brave, varume vakasimudzira moto uyu, vakaramba vachiufuridzira kuti uramba uchienda mberi, wekumira pachokwadi padzidziso dzakatsauka dzaidzidziswa nechechi yeRome panguva iyoyo. Asi muchaona kuti pakuzofamba nenguva varume vacho vairi ava vakazosvikawo pavakanogumira. Ndo nhau yatenge tichidzidza as a way of introduction. Pastor muchidimbu, kana tiri kuti John Huss naJerome, chitsauko ichi chose chapter 6 munguva diki diki chiri kunyanya kutaura nezvei, tozopinda mumadetails. Okay. Toda kutenda vatariri nevateereri. Chitsauko ichi chiri kubata sekutaura kwaita mufundisi nyaya yevamwe varume vaviri vane mutsindo wavakaita munhoroondo yechechi yechiKristu, kana taakutaura nyaya dzereformation. Muchaona kuti chapter iyi iri kunotenderera paupenyu hwemurume ainzi John Huss, vamwe vanomuti Jan Hus, nemurume ainzi Jerome of Prague. Saka varume ava muchaona kuti vaive munyika inonzi Bohemia, kana kuti nhasi yakunzi Czech Republic kuEurope. Ndo nyika mubhuku iri yakanzi Bohemia. Nyika dzinochinja mazita. Saka hatisina izvino nyika inonzi Bohemia. Hatisina. Taane nyika inonzi Czech Republic, but mungori muEurope imomo. Saka muchaona kuti sekudza kwatakaita kumashure, chitendero chechiKristu chaitungamirirwa nemuzinda 1, headquarters dziri kuRome, kwati kunganzi kuVatican nhasi. Ndokwa kune headquarters kwaigara vakuru vechechi. But chachiri chitendero 1 pese panoitwa zvechiKristu. Kwauya kuAfrica, ukaenda muAsia, ukaenda muEurope, it was just one Christian church. Apa ndo kumuzinda. Saka nyika dzose anga madzimambo kana kuti whatever vaitonga, vanga vaine chekuita nechechi. Chechi yanga ine influence mune zvose zvaiitwa. Saka nyika yeBohemia is one of the countries dzanga dziri pasi peutungamiri hweRome kana taakunyaya yezvechitendero. Vava nemadzimambo avo aitonga imomo vachiita politics dzavo, asi zvazviri controlled nechurch. So the Pope he had a say
mukuraniwa kwema-affairs enyika. madzimambo muri kuti pastor madzimambo avaisatogona kugara pasi mungave muparamende. Yes. Vototi tasunga chakati po pasingazivi. Zvazvisingaiti. Vaitotanga vakonza vakati vaitoudzwa zvekuita. Yes. Remember this was the Roman Empire. Yanga iri kurula the whole of Europe and exceeding kuenda kune ma-continents. Saka hakuna nyika yaizorana isina, because Rome had declared Christianity as a state religion. All right. Saka whichever country yairana ushe hwayo, nyangu yanga yave neindependence kune zvematongerwo enyika, but yanga iri under the control of the Roman Church. Yes. So vana Jerome naNahasi vari pasiwo peutungamiri hweRome senhengo dzechechi, asi vari munyika yechinyi yeBohemia. Saka muchiona kuti vakanga vaine kunzwisa kwavaita bhaibheri iro ratakadza kuti ranga rambotranslatewa nemaWaldenses rikatranslatewa naJohn Wycliffe. Saka izvozvo zvanga zvaita kuti paite maKristu mupersecutions dzakambodza kumashure vanga vatiza kubva kunyika dzinana France kunana Italy vakauya kuzogara munyika yeBohemia. So vakapropagata chiKristu munyika yeBohemia. So Rome had interest in Bohemia because mune maKristu aripi arimo. Saka vaida kuona kuti maKristu arimo ari kutedzerera chikatoliki. So in the history now there was a pope ainzi Gregory 8. Akabva aita kuti aita mutongo waitiwo manamatirwo aiitwa Mwari munyika yeBohemia anga ari defective. Okay. Because Bohemia yainamata not, remember Wycliffe was fighting nyaya yekuti church iri kupindwa in the language isingazikamwe nevanhu. So he was pushing kuti vanhu vashandise their local native language munyika mavo muchirungu. Okay, kubva kuLatin. So Bohemia yakabatira moto iwoyo. So they were worshipping Mwari mulanguage yavo. And the Pope had to rule kuti it's forbidden by God. Vanozopinda kumwe kusingafaniri kupindwa zvakavanzika. Yes. Yes. Pane statement raanotaura iri pa Great Controversy page 69 paragraph 1. Pope Gregory anoti it was pleasing of the omnipotent kureva Mwari, zvaifadza Mwari, and his worship should be celebrated in an unknown language. Hanzi zviri kutofadza Mwari kuti anamatwe mulanguage yamusingazivi imimi. And that many evils and heresies had arisen from not observing this rule. Saka imi muri kutotadzira Mwari nekunamata Mwari mulanguage isingazikamwi nemwi, but Mwari anoinzwa because ndiye wamuri kunamata. So hazvina problem mukasazvinzwa, Mwari anozvidini? Anozvinzwa. So that was the ruling yakaitwa na Pope Gregory. Yazoita kuti tizoziva varume vanonzi vaNahasi na Jerome. Because they were fighting against this. Nyaya iyoyi. Ameno kana ndimi wateereri ndi papa vaitotaura kudaro kuti pamuri kunamata pachechi penyu nendhere Mwari hatozvidi izvozvo. Mufana kunamata nemwe language yamusingaziwe imimi. Andi kana tokupai bhaibheri rechindau kana kuti rechizulu imi muri Machona pamuri kunamata. Ndoka mutoona kuti zvato ne confusion. But pastor wapesana nekuti kune varume vakabva vasimuka manje vachida kurwisa kuti aiwa izvi handizvoba izvi. Andi tonamata sei naMwari nelanguage yatisingazwisisi. Saka pastor pane mastermairi amataura apa. Mataura sare kuti Hasi nekuti Jerome mambo wataura muchiti Jerome of Prague anditi kana na John Hus. Ndanani vana vapastor just as an introduction, who was John Hus and who was Jerome? Okay. John Hus kana kuti Jan Hus sekutaura kunoita vamwe. Anga ari a theologian, munhu anga akadzidza bhaibheri. Ari wenyika yeCzech Republic. But iyo yainzi Bohemia iyai. Saka aive a Catholic priest again. Anga ari mupriesita. Kunhasi tingavati mufundisi muchechi yeCatholic. He was a Catholic priest, but he became a reformer. Nekuda kwemashandiro akazoita. He became part of atinoti reformers. Kana ndakunzwa zvakanaka mati Hasi uyu
aive mufundisi anga ari theologian anga akadzidza zvaMwari. Number 2 ari mupriesita mukatolika kuti ari tori mufundisi ukoko. Then akazova reformer. Okay. Right. Ndiye hasi. Then aizikamwawo sekuti ndiye umwe vanhu vakatungamirira nyaya dzereformation. Remember kuti reformation tinoiti yakatangiwa nemaWaldenses. Vachibva vanovhiringidzwa uyu Wycliffe akauya anonzi the morning star. Ndiye akabva anoikushidzira achibva afa ndobva kwazosumuka manje vana Huss nana Jerome. Then akaberekwa mugore ra 1369 ndobva afa mugore ra 1415 angorarama makore anoita about 46. Period amataura ndo iri kwana munguva yeMark Ages. Kuma Dark Ages uko. Saka akafa ne 46. Akafa ne 46 years. Sekutaura takamboita paya kuti vanhu vakata mutsindo avanomborarama makore akawanda. But mashoma iwayo vakatosiya vaita mutsindo. Then he was a popular preacher. Aiparidza mu chapel kana kuti church yainzi Bethlehem. Muguta rePrague. Prague, I want to believe the capital city yeBohemia. Yes. Even Czech Republic, capital city yacho ndiyo Prague. Saka muPrague imo ndoma mune chapel yainzi Bethlehem Chapel. Aiva muparidza nemukurumbira ari mupriesita ari theologian ndobva azoita reformer. Ukaverenga page 70 yeGreat Controversy book iri paragraph 3 inoti he was a sincere adherent of the Roman Church and an earnest seeker of the spiritual blessings which it professes to bestow. Zvainzi paya nechurch izvi ndo zvatiri ndo dzidziso yedu ndo zvaaizama kudziteerera nekudzidzisa. But akazonzi wapanduka achizama kudzidzisa zvacho zvainzi nechechi ndo zvatinodini zvatinodzidzisa. So he was known for his unwavering criticism of corruption yanga iri muchurch and advocacy for clerical purity. Vafundisi vakanga vari kukanganisa zvinhu. Saka aiti vafundisi ngavadzokere munzira chaiyo yechifundisi. Aive zvakare an educator and a rector yatakambodza kuti anga ari mutungamiri aigadzwa pauniversity of Prague. So he was akazo-excommunicatedwa ndingo pane papfupi upenyu hwake akazodzingwa muchechi. Yes, akazodzingwa and he was judged kuti arudzisa heresy and condemned akabatwa nemhosva ndobva asentencwa to death ndobva aurawa musi wa6 July 1415 muConstance muGermany ndoma akazofira. Yes, so this was John Huss. Maite nyumfundisi ndofunga tanzwa kanhoroondo kadiki ka John Huss kana kuti Johann Huss yachangetidza nezvake mukati mechitsauko chino Huss and Jerome. Ndofunga mune zvataurwa namufundisi tabata zvinhu zvakati koshei anga asiri munhu mutamba naye. But one challenging issue yabuda ipapo ndeyekuti akanyanya kubata basa iri ari mudiki. By the age of 46 anga atozorora, but nhasi tikutaura nezvake. Pastor, chapter inonzi John Huss and Jerome of Prague. Uyu anonzi Jerome of Prague uyu anga akamira sei? Who was he? Okay. Jerome of Prague anga ari close inonzi confident yaya nevanhu mazuva ano. Anga ari bhururu chaiwo padhuze waJohn Huss. Vaiwirirana zvekutodaro. Akaberekwawo around 1379. Ndobva afa 1416. Uyu akafa 1415, uyu akafa 1416. Vangosiyana gore almost. Uyu akafa ne 37 years. 37 years old. Anomborarama futi upenyu hwakareba. Aive an intellectual muchinda akadzidza aishandisa brain. Aive a supporter akaplay a big role muupenyu hwaministry yaHuss. Zvaakaita ndezvekuti iye ndiye akatanga kubata maideas aJohn Wycliffe nezvinyorwa zvaJohn Wycliffe muBohemia.
ndokubva auya kuzozvidzidzisawo kuna Hasi. Hasi akatonyanyobata zvinhu izvi achizvidzidziswa nani naJerome. Ndiye akamudzidzisa. Yes, Jerome anga akadzidzawo futi anga akastadha paOxford. Ndo paakadzidza muEngland. Ndobva agamuchira mabasa aJohn Huss kana kuti zvinyorwa zvaJohn Huss nedziso dzaJohn Huss. But kunyange vanga vari macontemporaries ari akainfluenza zvikuru maitiro a Huss. Jerome aitora Huss as a mentor. Aimuti was my mentor kana taakunyadze zvechurch. Akazosungwa soon after the death of Huss kuGermany. Ndo paakasungwa atoenda kunoona Huss muna 1415. Ndokubva apiswa akaurawa futi by burning at the same spot pakaurayirwa Huss musi wa 30 May 1416 nekuda kwokuti ainzi ari kutevedzera dziso dzaHuss nedzaWycliffe. Ndo zvakazomuurayisa. Yes. Pastor, mataura zvinhu zvinenge zvinotibate vakomana vakasimuka nevhangeri vachimira pakutenda. Saka pastor vangotipa nhoroondo yavo muchidimbu kana kuti autobiography yavo muchidimbu. Munogona kutsvaga mukaenda online mukatsvaga nhoroondo yaJohn Huss yaJerome of Prague munowana zvakawanda zvinenge zvakuisa munyepfu pane zvatapiwa napastor. But pano tangoti tikupei muchidimbu muzoti varume vakutaurwa nezvavavo vanga vasiri varume kutamba navo. Pastor, takapedzera kubata nhau yaJohn Wycliffe. You know, remember the great controversy chinyorwa chiti iyo zvekare akafa akazonofukura mapfupa ake akapiswa akakandwa murwizi. Then between ministry yaJohn Wycliffe nekuzonosvika pana naHuss naJerome pakati apa pane vamwe vakambosimuka unogona kunge vasiri documented mukati mebhuku redu nenhau yereformation. Okay. Tisati tasvika pamabasa anozoitwa naHuss naJerome vasati vapinda paplatform yekuti navo vakuzoita zvavakaita zvakazoita kuti vanetsane nechechi. Tikaverenga paragraph 2 yepage 69 inoti before the days of Huss there were men in Bohemia who rose up to condemn openly the corruption in the church and the prolificacy of the people. Their labors excited widespread interest. The fears of the hierarchy were aroused and persecution was opened against the disciples of the gospel. They were driven to worship in forests, mountains. Vakahantiwa nemasoldiers, men were put to death. After a time was decreed that all who departed from the Romish worship should be burned. Saka mutongo wekuzopiswa kwanaHuss wanga wagara wakatoitirwa vanhu vakanga vambokonzeresa before them. Saka pastor murikuti panotori nevanhu after rufu rwaJohn Wycliffe vakachisimukawo manje vanaHuss vasati vasimuka. Yes. Vachitokondema zvaitwa nechechi muBohemia nemuEurope mose. All right. Saka ndo vakatozokonzeresa kuti chechi igare yatoisa mutongo wekuti anenge apanduka akaita zvakati vaitoziva kuti zvinopisisa munhu achatotsva zvoto zvavo zvakatogadzirwa wato mutongo wanga wavepo. Saka pakagara pateswa mutemo wekuti anenge azopandukira chechi achapiswa. Vana vakazviwana kupi pastor because haisi nyore kungosumuka from nowhere. Where did they get their influence? Chii chakavamotivata kuti vatange futi kukondema the corruption yaitwa nethe Roman Church? Okay, chakanga chakonzeresa mabasa akanga aitwa nemaWaldenses anga aita mukurumbira muEurope nenyika dzakatenderedza nemabasa aJohn Wycliffe ekuzokumutsa Bhaibheri kurisa muchirurimi rwevanhu muchirungu nekukurudzira kuti vanhu vanamate Mwari mulanguage yavakazvarwa nayo. So this was a legacy yakasiiwa nevanhu ava nana Wycliffe yakasara ichibereka michero ndo yakainfluenza anditika. Saka zvakaita kuti kuende maKristu vakatoti ichi ndo chokwadi. Saka havana kubvisa maoko avo pagejo. Vakaramba vachiparidza nyaya yekuti vanhu ngavanamate mururimi rwavanonzwa. Mwari anotinzwa mumalanguage edu. Bhaibheri ngariiswe mulanguage dzatinodini dzatinonzwisisa. Uye ngatitendere kunamata Mwari takadini takasununguka.
vafundisi ngavasatitorera mari kana vachitidzidzisa chinamato. So zvinhu zvanga zvatogara zviripo. But tikaverenga panapa page 69 paragraph 2 inoti while the Christians yielded up their lives they looked forward to a triumph of their cause. Vakarwisa vachiurawa. But those who taught that salvation was only to be found by faith in the crucified Savior, anditika, declared when dying vakati, the rage of the enemies of the truth now prevail against us. Tiri kukundwa edu nehasha dzevatungamiri. Asi it will not be forever. Kuchamuka one from among the common people without sword or authority, and against him they shall not be able to prevail. Mundorangarira muhistory yeZimbabwe kuti kwakasumuka vanambuya nehanda vakati muri kutiuraya asi mapfupa edu achadini. Iyo statement yakataurwawo iyi munana Bohemia iyi kuti isusu mogona kutirwisa nekuti hatina zvombo. Asi kuchamuka zomuka mumwe anenge asina zvombo amugone kumumisa kuzomukunda. And it was a prophecy yekuuya kwaNahasi naJerome naLuther kumberi. Wadovateereri tiri kudzidza nhau yaHasi naJerome chapter 6 from the great controversy. Ndofunga muri kuona kuti nhau yacho yanga isina kumira zvakanaka nguva iyoyo. Moto wakasiya watungidzwa neMavhundutse, wakasiya watungidzwa naJohn Wycliffe, wakaramba uchibatira semoto uri kupararira nesango rese. Unonetsa kumisa moto wakadaro. Saka vasati vasimuka vaNahasi, hanzi kune varume vakasimuka vasingataurwi nemazita, vakomana nevasikana, vanababa nanamai, uye fem pakaiswa zvirevo zvekuti vanofanira kupiswa nemoto kana vachiti zviri kudzidziswa nesangano izvi hazvina kururama. Saka vaNahasi pavakazouya mitemo yanga yatopo. Chiri kunyanya kufadza vadiwa vateereri ndechekuti ukaita mabasa akanaka uchiitira Mwari, nyange ukazorora zviya zvinonzi mabasa ako anokutevera. Ndinoyuka pastor tichidzidza kuti chakazoita kuti vafukunure mapfupa aJohn Wycliffe ndechekuti impact iri kuitwa nezvinyorwa zvake ka akafa yatodarika. Saka it's a challenge kwatiri kuti ngatimboitai zvakanaka. Pane panonzi iro bhuku ratiri kudzidza takaita 3 years since ngatiri distribute, ngatimbozviita, ngatimboritora itori distributor. Hauzive zvarichaita. Handiri kuona manje pamwe mapfupa anogona kuzomukawo ipapo sekutaura kwevatana vedu. Pastor, toda kuti tifambe. Toda kuti muchitipa uyo anonzi John Huss. Patichadzidza patichatanga nemurume anonzi John Huss. Nokuti vanga vari vaviri. Anonzi John Huss background yake tadzidzawo muchidimbu zvaanga ari, but background yake, childhood yake neupbringing yake yanga yakamira sei. Because izvo zvine chekuita manje nezvinozoita munhu akura. Okay. John Huss kana mukaverenga chapter page 70 paragraph 2 pachapter yakanzi John Huss and Jerome. Tinonzwa kuti John Huss anobva from humble beginnings. Kwaanozvarwa hakuna mukurumbira wekudaro. Munhu akangozvarwa nevabereki vari ordinary kubva baba wake vafa achiri mudiki. But mai vake munhu aibhelievha muna Mwari zvekudaro. Vaida Mwari. Mai vake, she was a very sincere Christian. Muri kuti baba wake vakafa achiri mudiki. Saka zvikuita sekunge akazokudzwa neshirikadzi. Akarerwa neshirikadzi. Saka chinhu chaivhalyuwa namai vaHuss education, kuendesa mwana wechikoro nenyaya yekunamata, kutya Mwari. So ndozvavakainstila mwana wavo achiri mudiki. Ndokubva vazoti vati gare gare ndokuona kuti mwana akuda kuenda kuchikoro, kuuniversity. But chikoro chaindwa kuPrague. Zvakafanira kuti akuenda kuHarare nemwana kuchikoro. Saka mai vake vanonzi vakamutakura vakatsvaka rubatsiro rwekuti mwana aende kuchikoro. Vakusvika muguta pauniversity yePrague, kunonzi vakati mwana ngatipfugame tinamate. Vachibva vanamatira mwana wavo kuti Mwari handina chekumupa, handina magifts anogona kupuhwa nenyika, but ndakumupa imwe kuti mumubetsere. Ndo munamato wavakaita vasati vatopinda naye pauniversity, kuti mwana wangu ndoda kuti mumupe chikomborero chaMwari wekudenga. Zvikanzi havazivi kuti munamato wavo uyu wakaita impact muupenyu hwemwana. So ndo zvakazoita kuti upenyu hwemwana uchinje kumberi uku. Saka baya vatoti zvakaitwa naHana zviyazvi vakamudedicata kuna Mwari. Ende ndofunga manzwa kuti mai vakapona John Huss, baba vacho bavazoshaika. Saka she was a widow, she was a single parent.
but kana ndakateerera pastor vachitaura nechiverengwa ichi hanzi zvoni ivo havana chavaigona kupa mwana uyu asi vakamudedicata kuna Mwari vakazvisiya kuna Mwari then Mwari kwabva vachiita izvozvo. Pastor, dauti nenhau yamataura iyi ameno kune vakateerera vana mai kuna vamwe vanogona kunge vari kudza vana single parent even family yese iripo baba namai. Chii chatiri kudzidza pabasa rakaitwa namai vahasi pastor ungagona ngori single parent kana kuti parents especially masingle parents vanogona kunge vakusara vachikudza vana vari vega nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. What do we learn from Joan Huss mother? Okay, tiri kudzidzei apa tiri kudzidza kuti mavalues atinoinstila muvana vari vadiki zvisinei nekuti tiripo tese vabereki kana kuti umwe hapachina ane impact muupenyu hwemwana mukukura kwake. Ngatizivei zvekudzidzisa vana, ngatizivei kwekudedicata vana vedu. Kune vanodedicata vana kuzvinhu zvenyika chaizvo, kuti orienta vana nekuva exposa kuma celebrities enyika inoyi. Mai vaHasi havana kudaro, mai vaMoses havana kudaro, mai vaSamuel havana kudaro. Vakamudedicata munani muna Mwari, Mwari akaita take over. And there is the power of parental prayer, of faith for children. Mune simba mukunamatira mwana wako semubereki. It changes the lives. Ndosaka uchiona kuti vana Esau chaiwo kunyange akanga ari benzi anoti baba ndikomborerei musati mafa. Anmuona? Ndisiya mandidini? Mune zvirimo. So as parents we need to bless our children so that the devil, he may play whatever he plays muupenyu hwevana vedu, but foundation yemunamato yatitakaisa inotibetsera. Ndichangoverenga quotation yekupedzisira inoti in a few years the humble charity scholar had become the pride of his country and his name was renowned throughout Europe, but from humble beginnings, from poverty he was renowned. Nanasi kuverenga nezvake nekuno kuAfrica. Ende mai vake havana kuti izaire gondo vachimupampa vachimuspoila vakamudedicata kuna Mwari. Pastor, ndikuona kunge zvishwa ichallenge kwatiri. Parenting in the 21st century haisi nyore pastor, haisisiri nyore. Parenting mukati menguva yatirikura vana vari kuexposwa kune zvakawanda ende Satani haambona basa kuti mwana weshirikadzi here, mwana asina baba, mwana apa kupi ada kuvavhiringa at their age. But here is mai vaJohn Huss vakaita zvinofanira kuitwa namai. Saka it's a challenge kwatiri vabereki, vana vatiri kupiwa naJehovha hamuzoti vachazouya. Hanzi in a few years muchinda uyu akazozikanwa Europe yese semuparidzi, semuvhangeri, uyezve munhu aimira pamarights evanhu kuti vanhu vasadzvinyirirwe zvikuru sei ashandisa shoko raMwari. Toda kutenda vadiwa vateereri nevatariri. Ndo chikamu chedu chekutanga chachibata basically the introduction of the chapter 6 yebhuku rinonzi The Great Controversy rakanyorwa naEllen White. Tatu kurukura nhau yaJohn nenhau yaHuss of Prague. Dai Mwari vatibatsira pane zvatadzidza tizvi-apply mukati meupenyu hwedu zvikotibatsira mukati mwerwendo rwechipisto. Toda kutenda zvikuru pastor pane zvatadzidza panogona kunge pane vamwe vane mibvunzo kana zvimwe zvavada kunzwisisa, chingava chitsauko chino kana kubva kuchitsauko zvatakadzidza kumashure, vangabatsirikana sei? Tinotenda vangade kutibata, tine platform yedu yeWhatsApp yamunogona kupinda mukaisa mibvunzo yenyu ipapo pamanumbers ari kubuda pascreen. Munobata any of those numbers kana kurequesta kupinda mugroup. Then tine iyo platform iyo you can post your questions every Tuesday 7 p.m. kana pasina chavhiringidza inenge ichibuda platform yedu. You can comment and post questions there. Even on YouTube you can open page reBluffhill, unowana zvidzidzo izvi. Mwari vakukomborerei, vakuitire zvakanaka. Ngatinamatei. Tokutendai nechidzidzo chanhasi. Mwari tikomborerei kuti upenyu hwedu